Governor Ahmed Ali flags off the sale of subsidized food items and essential commodities in Bodinga and urged traders to reduce their prices. Journalists and social media influencers in Sokoto State urges to embrace conflict-sensitive journalism to promote peace, resilience, and public understanding. Network for Mass Mobilization and Progressive Movement, in collaboration with the Kasimudo Gundaji Foundation, distributes 1 million naira to more than 150 patients at the Specialist Hospital, Sokoto. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Tuesday, the 18th of August, 2026. It is also the 5th of Rabiul Awwal, 1448, after the hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Hayatu Jibu Dallatu with the news. Sokoto State Governor Dr. Ahmed Aliyu has flagged off the sale of subsidized food items and essential commodities in Bodinga town and urging traders to complement the government's efforts by reviewing their prices downward. The revolving initiative launched last year targets civil servants and low-income households. Our Government House correspondent Nasser Abubakar Keri completes the report. The program, which cost over 9 billion naira, was designed to provide essential food items at significant reduced prices in response to the high cost of living. Flagging off the initiative in Bodinga, Governor Ahmad Ali said the intervention underscored his administration's unwavering commitment to the welfare of low-income earners, civil servants, and retirees. According to the governor, the scheme subsidized the prices of assorted food items, including rice, maize, and millet, by 50%. He said a 50-kilogram bag of parboiled rice procured at 53,735 would be sold for 30,000 naira only, while 100-kilogram bags of maize and millet procured at 43,625 each would be sold for 25,000 naira. On several occasions, we have distributed food items and other essential commodities to vulnerable groups, including persons living with disability, the needy, and the elderly. And this is in order to ensure that they have access to basic necessity of life. Governor Aliyu clarified that the program was not intended to compete with traders, but to provide temporary relief to the most vulnerable segments of the society. He commended the Sokoto State Committee on the Sales of Food Items and Essential Commodities, chaired by Chisu Abdullahi Dattijo, for coordinating the exercise. The governor also acknowledged President Bola Ahmed Tinubu's nationwide interventions aimed at mitigating the effect of the federal government's economic reforms. Speaking earlier, the chairman of the committee, Alhaji Chisu Abdullahi Dattijo, said the initiative was a clear demonstration of the administration's commitment to providing relief and improving productivity. In his goodwill message, the representative of the Sultan of Sokoto and Sa'in Kilgori, Dr. Jabi Kilgori, congratulated Governor Ahmad Aliyu on his successful 3 years in office and the implementation of his administration's 9-point SMART agenda. The permanent secretary of the Sokoto State Ministry of Agriculture, Al-Mustafa Abubakar Al-Kali, said the program was on the right track towards stabilizing prices and protecting farmers and vulnerable residents. Performing the flag off, the chief guest at the event and Minister for Budget and National Planning, Atiku Bagudu, commended Governor Ahmad Aliyu for his various empowerment initiatives. He also praised Senator Aliyu Magatakardawamako for providing purposeful leadership in Sokoto State and across northern Nigeria. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasser Abubakar Kiri.
Journalists and social media influencers in Sokoto State have been urged to embrace conflict-sensitive journalism and ensure their reports contribute to peace, resilience, and public understanding. The call was made during a 2-day capacity building training organized under the Resilience, Engagement, and Conflict Prevention for at-risk populations protections in Sokoto State recap project. Aminu Al-Husseini Amanawa reports that the training themed Measuring Impact in Journalism focused on developing evidence-based and audience-centered stories capable of influencing policy, improving professional practice, and strengthening public understanding rather than merely concentrating on reporting outputs. His report. The 2-day capacity building training was organized to strengthen complex sensitive reporting among journalists and social media influencers in Sokoto State. The program was funded by the European Union and implemented in collaboration with Action Against Hunger, International Alert Nigeria, Save the Child Initiative, the Center for Journalism Innovation, and the Nigerian Union of Journalists. Facilitating a session titled The Media's Constructive Role in Peace Building, Dr. Abdullahi Muhammad highlighted solutions oriented at peace promoting journalism, the implication of local peace building effort, and the inclusion of trusted traditional religious women and youth voices. Are you a responsible conflict reporter? Because conflict reporter can tell us about violence, can tell us about death tolls, can tell us about attacks, can tell us about political statements, blames, winners and losers. But only a responsible conflict reporter will move to tell us what is driving the conflict, who is affected, what are the people doing to prevent the violence. He stressed the need for journalists to move beyond merely reporting conflicts and pay greater attention to initiatives addressing the root causes of violence and promoting peace or coexistence. Dr. Muhammad said responsible journalism should provide audiences with a deeper understanding of conflicts while highlighting practical solutions, successful peace-building initiatives, and individuals working to prevent violence in their communities. The conflict expert also cautioned media practitioners against sensational reporting, inflammatory language, or unintentionally escalating tensions. Some participants at the 2-day training described the program as timely and valuable, saying it will enhance their understanding of conflict-sensitive journalism and responsible reporting. It is important to have social cohesion among our communities and among our people. And I so much learned that ethical reporting is actually what helps shape our communities together in order to build a peace-building initiative. And Alhamdulillah, I gained more knowledge on how to be sensitive in reporting something or anything that can cause violence in our community. Actually, I have learned a lot on how to go about our daily reportage concerning the activities of our reporting, conflict resolution, conflict and banditry activities. During the professor's deliberation, I came to understand that as a media influencers or journalists, we don't need to be sharing always something negative. The program is expected to continue on Wednesday with further sections aimed at strengthening the capacity of journalists and social media influencers to produce impactful, evidence-based stories that contribute to peace and resilience in Sokoto State. Aminu Al-Hussein Amanawa, Alu TV News. As a 2-day conflict-sensitive training for journalists and social media influencers commenced in Sokoto State, media professionals have been urged to see themselves not only as reporters of conflict, but also as critical partners in peace building, conflict prevention, and community resilience. The call was made by a conflict expert with international alert, Dr. Abdullahi Muhammad, during a session on the media's constructive role in peace building. Again, Amin Al-Husseini Amanawa reports. The training was funded by European Union and organized by International Alert Nigeria in collaboration with the Center for Journalism Innovation and Development, Save the Child Initiative, and Action Against Hunger.
The project manager of International Alert Nigeria, Sanusi Audu, explained that the training was designed to equip practicing journalists with the skills required to report conflicts responsibly and support a peace-building effort in communities. Conflict sensitivity training. So we are trying to ensure that we have a conflict-sensitive reporting, trying to see how we can be able to fact-check also in terms of fake news and information dissemination within the media space. The Wazir of Sokoto, Professor Sambawale Junaidu, urged participants to work tirelessly towards promoting peace and stability in the society. Cooperate and help each other. Without peace, you cannot even conduct your religion properly. He stressed that all stakeholders had important roles to play in preventing conflicts and fostering peaceful coexistence. Earlier, the Sokoto State Chairman of the Nigerian Union of Journalists, Usman Muhammad Benji, stressed the importance of responsible journalism, particularly when reporting issues capable of escalating tensions or affecting vulnerable communities. Journalists therefore have a responsibility to provide accurate, credible and responsible information that promotes democracy, national cohesion, peace and development. Similarly, the chairman of the Sokoto State Council of Ulama, Malan Sidi cautioned media professionals against spreading false, malicious and unverified information. He urged journalists to uphold professionalism and ensure that information published or broadcast by the media did not fuel conflict, hatred or division among members of the public. Presenting a paper titled Conflict, Ecologies and Implications for Journalism, Professor Tukur Muhammad Baba of the Arewa Consultative Forum explained that various conflict dynamics that journalists needed to understand when covering sensitive issues. Most conflicts are multi-layered. We are talking of domestic conflict, individual conflict, family conflict, community conflict, international conflicts, economic conflict, political conflict, and they are defined by the context in which they are taken and reported. A major outcome of the training was the proposed establishment of a community of practicing for media practitioners and other stakeholders. The platform is expected to sustain learning, strengthen collaboration and promote advocacy for peace and resilience in Sokoto State. Aminu Alusen Amanawa, Alu TV News. Don't forget you are watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. You can also visit us on our website at www.alutv.ng for the latest news and updates. The news now continues. Internally displaced persons from Ungushi, Gwandi, and Mayokorona communities currently taking refuge in Kepe town following security challenges have received food assistance from the chairman of Kepe Local Government Council, Musa Garbakuchi. The intervention was aimed at easing the hardship faced by the affected families. Rabi'u Abdullahi Wakili reports. Representing the council chairman, the councillor representing Kepe Iswad, Hassan Muhammad Kepe, sympathized with the displaced residents over the security situation that forced them to flee their communities. He said the food items were provided to ease their hardship, adding that the Sokoto state government had intensified effort to strengthen security and restore lasting peace in Kepe and other parts of the state. The councillor urged the residents to cooperate with security agencies by providing relevant information that could help prevent and combat terrorist activities in the area. Speaking on behalf of the Sarkin Kabin Kepe, Lawali Labo Margai, Murtala Abdullahi Kepe commended Honorable Musa Garbakuchi for supporting residents affected by the security challenges and expressed hope that they would soon return safely to their communities. The food items were formally presented to representatives of the displaced persons, who expressed appreciation for the intervention and appeal for the intensified effort to end insecurity in the area.
Reporting for Alu TV News, Rabiu Abdullahi Wakili. The Network for Mass Mobilization and Progressive Movement Sokoto State, in collaboration with the Kasim Mudogundaji Foundation, has distributed 100 million naira in financial assistance to more than 150 patients at the Specialist Hospital Sokoto. The chairman of the occasion, Bashar Aliyu Modi, said the intervention is necessary to support the efforts of the state government towards bringing succor to the less privileged in the society. Umul Kaltum Ilyasu reports. The initiative, which marked the second phase of the financial assistance program, was aimed at supporting patients experiencing difficulties in paying their medical bills. The chairman of the association, Bashar Aliyu Modi, said the intervention was part of their commitment to supporting less privileged and vulnerable members of society. During the program, the beneficiaries received financial assistance and expressed appreciation to the organizers for the gesture. Some of them explained that the intervention will help ease the financial burden associated with their medical treatment. The chairman of the association, Bashar Aliyu Modi, was commended for his commitment and effort towards the success of the program. His leadership and continued mobilization of support for vulnerable members of the community were described as significant contribution to the success of the initiative. The Chief Medical Director of Specialist Hospital Sokoto, Dr. Atahiru Isa, appreciated the association for supporting patients, particularly those in need. The program highlighted the importance of humanitarian assistance and community-based intervention in helping vulnerable people access initial healthcare services. The organizers reaffirmed their commitment to supporting vulnerable members of society through similar humanitarian initiatives. We thank Allah Ta'ala for giving this opportunity to you people, and to him, Alaji Kasim Dogondaji, as a philanthropist, as someone that we're supposed to emulate, as someone that the people of Sokoto State are supposed to emulate. I mean, this is a wonderful thing. We already get this into his blood from our father, that is our distinguished Senator, Dr. Aliyu Magatakadawama, which wonderfully, this is what he has been doing, and this is, anybody knows him, this is what he has been doing, and anyone that is associated with him, he is also equally emulating our great father. Kaltum Ilyasu, Alu TV News. We sincerely apologized for the slip of tongue. The donation is 1 million naira, not 150 million naira, as stated. The Governor of Sokoto State, Dr. Ahmed Aliyu, and the State APC leader, Senator Aliyu Magatakardawamoko, have condoled with the Minister of Labor and Employment, Muhammadu Tvnigeria, over the death of his longtime aide, Garba Abubakar. The condolence visit was among several visits paid to families who recently lost their loved ones across Sokoto State. Nasser Abubakar Kiri reports. The condolence visit took place at the residence of the Breed family in Bafra Estate, Sokoto Metropolis. Late Abubakar Garba Chieli died yesterday at the Osmanu Danfodio University, Sokoto, following a prolonged illness. Aged 64, late Garba was survived by 3 wives, 27 children, and many grandchildren. Condoling with the family and the minister, on behalf of Governor Ahmad Aliyu, the APC leader in Sokoto State, Senator Aliyu Magatakardawamoko, urged them to accept the death as the will of Allah, prayed for Allah to forgive the deceased's shortcomings. Other families visited include that of late Tanimu Omar on Clapper Road. The deceased, an officer of the Nigeria Security and Civil Defense Corps, died recently at the age of 43 and was survived by 1 wife and 3 children. In the Bazaar area, the governor and his entourage
visited the residence of the late Ahmad Durba Magaji More, who died at the age of 70, leaving behind one wife and 8 children. At all the places visited, Malam Bashir Gidan Kanawa offered special prayers for Allah to forgive and grant mercy to the departed souls and give that family the fortitude to bear the loss. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر إمامنا وولي أمرنا وقائد مسيرنا السياسي ورئيس الشيوخ الدكتور علي ومغافة الدوامكو مع ابنه حاكم ولاية سقط الدكتور أحمد علي سقط وكن اللهم مؤيدا لهما وحافظهما وحارسهما وساترهما اللهم أعز بهما الإسلام وجمع بهما كلمة المسلمين يا عزيز يا سلام. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. And with that report, we come to the end of today's bulletin. But before we go, the main points. We reported to you that Governor Ahmed Aliyu has flagged off the sale of subsidized food items and essential commodities in Bodinga and urged traders to reduce their prices. We also brought you that journalists and social media influencers in Sokoto State have been urged to embrace conflict-sensitive journalism to promote peace, resilience, and public understanding. We also told you that the Network for Mass Mobilization and Progressive Movement, in collaboration with the Kassim Dogundaji Foundation, has distributed 1 million naira to more than 150 patients at the Specialist Hospital, Sokoto. That's all we have for you. On behalf of the news editor Bashir Abubakar and the news production team, I am Hayatu Jibo Dallatu, saying goodbye. A labaranmu na yau za ku ji cewar gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya kaddamar da sayar da kayayyakin abinci da sauran kayan masarufi akan farashi mai rahusa a karamar hukumar mulkin Bodinga, inda ya buƙaci 'yan kasuwa da su masu sauke farashin kayayyakin abincinsu. An buƙaci 'yan jarida da sauran masu amfani da kafafen sada zumunta wajen yada labarai a jihar Sokoto da su kasance masu tsantseni da kuma taka tsantsan wajen ɗaukar rahotanni da kuma yada rahotannin da za su tayar da tarzoma da tashin hankali tare da ƙara bunƙasa zaman lafiya da kwanciyar hankali, kazalika da fahimtar al'umma. Shirin nan na wayar da kai da kuma ci gaban al'umma haɗin gwiwa da gidauniyar Kasimu Dogon Daji sun bayar da gudunmuwar fiye da naira miliyan 1 ga marasa lafiya 150 da ke asibitin ƙwararru ta jihar Sokoto. Assalamu alaikum jama'a, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna talata 18 ga watan Agustan shekara ta 2026 wanda ya muwafaka da 5 ga watan Rabiul Awwal shekara 1448 bayan hijirar fayyan halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran.
Tun yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu ya kaddamar da sayar da kayan abinci da sauran kayan masarufi akan farashi mai sauki a garin Bodinga, inda ya buƙaci 'yan kasuwa da su masu marawa kokarin da gwamnati ke yi da hanyar bita da kuma sauke farashin kayakin abincinsu. Wannan shirin dai da aka kaddamar a shekarar da ta gabata na da manufar amfanar ma'aikatan gwamnati da kuma sauran magidanta marasa ƙarfi. Wakilin mafadar gwamnatin jihar Sokoto Nasiru Abubakar Kiri shine hana mana wannan rahoton da zai karanto. Shirin wanda ya laƙume zunzurutun kuɗi fiye da naira biliyan 9 an tsara shi da manufar samar da kayayyakin masarufi a kan farashi mai rahusa domin sauƙaƙa yanayin rayuwa ga al'ummar jihar nan. Da yake kaddamar da shirin a garin Bodinga, Gwamna Ahmad Aliyu ya ce wannan shirin na nunar da dukufar gwamnatinsa wurin samar da walwala musamman ga masu ɗan ƙaramin ƙarfi, ma'aikatan gwamnati da 'yan fansho. A cewar gwamnan, wannan shiri ya rage farashin dangogon kayan abinci da suka hada da shinkafa, masara da gero da kaso 50 cikin 100 na farashin da ake sayarwa a kasuwa. Ya ce buhu mai nauyin kilo 50 da aka siyo a kan farashin naira 53,735 za a sayar da shi ga akan farashin 30,000, yayin da buhu mai nauyin kilo 100 na masara ko gero da aka siyo a kan farashin naira 43,625 za a sayar wa jama'a shi a kan farashin naira 25,000. Haka kuma ina son in yi kira ga waɗanda za su amfana da wannan shiri su yi amfani da wannan dama domin samun abinci ga iyalansu. Ba abinci ne da aka rage ma farashin kuɗi ba domin sai suwa. Shi yasa kwamitin da ke sayar wannan abinci ya tsara yadda zai sayar da abinci da kuma ƙa'idodi. Sannan kowace jikka ta abinci tana ɗauke da tambarin da aka rubuta mishi wannan abinci na gwamnatin jiha ne ko ba na sai suwa ba ne. Gwamna Aliyu ya tabbatar da cewa wannan shirin ba an fitar da shi bane domin gasa ko kwantatawa 'yan kasuwa, face don samar da sauki ga jama'a musamman mabukata a cikin al'umma. Ya yaba wa kwamitin da gwamnatin jihar Sokoto ta kafa akan sayar da dangin kayan abinci da sauran kayayyaki a kan farashi mai rahusa da ke karkashin jagorancin Ciso Abdullahi Dattijo, akan yadda yake ci gaba da samun nasarorin saukar da nauyin da aka dora masa. Gwamnan haka zalika ya jinjina wa shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu akan fitowa da shirye-shirye iri daban-daban da ke da manufar kawo wa jama'a sa'ida da samun sauƙin rayuwa. Tun farko da yake gabatar da jawabi, shugaban kwamitin sayar da kayayyakin masarufi na gwamnatin jiha Ciso Abdullahi Dattijo ya ce shirin wata babbar alama ce da ke nuna da kofar gwamnatin jihar Sokoto na samar da sauƙi da inganta kasuwanci a jihar Sokoto. A jawabinsa na fatan alheri, wakilin mai alfarma sarkin musulmi kana sa 'yan Kilgori Dr. Jabi Kilgori ya taya gwamna Ahmad Aliyu murna akan nasarorin da ya samu cikin shekara 3 da kafa gwamnatinsa da kuma aiwatar da muhimman ƙudurori 9 da gwamnatinsa ke baiwa fifiko. Shi kuwa babban sakataren ma'aikatar aikin gona Almustapha Abubakar Alkali ya ce an tsara wannan shirin ne da manufar daidaita farashi, kare jama'a musamman manoma da mabukata a masu ɗan ƙaramin ƙarfi a cikin al'umma. Da yake ƙaddamar da shirin, babban bako a wurin bikin kana ministan kasafi da tsare-tsare Atiku Bagudu ya yaba gwamna Ahmad Aliyu akan shirye-shirye da dama, shirye-shiryen samar da sauki ga jama'a da karfafawa da ya fito da su a jihar Sokoto. Haka zalika ya jinjina wa sanata Aliyu Magatakarda Mako kan irin shugabancin da kuma shawarwari da yake bayarwa wurin tafiyar da lamura a jihar Sokoto da ma yankin arewacin ƙasar nan baki ɗaya. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasiru Abubakar Keri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto.
Tuwanin kuma 'yan jarida ne da masu amfani da kafafen sada zumunta wanda ke da tasiri a kafafen ne aka bukata a jihar Sokoto da su kasance masu tsantseni da taka tsantsan tare da nuna kwarewar aikin jarida wajen daukar rahotannin da suka shafi rikita da kuma tashin hankali tare da tabbatar da ganin rahotanninsu sun bayar da gagarumar gudunmuwa wajen ɗabbaka zaman lafiya da kwanciyar hankali kazalika da fahimtar al'umma. Wannan kiran da an yi shi ne yayin kwana biyu wato taron kwana biyu na karawa juna sani da kuma wankin kwakwalwa tare da horas da 'yan jarida karkashin shirin nan na kara ɗabbaka zaman lafiya da kwanciyar hankalin da kuma bayar da kariya ga tashin rikita wato recap a turanci. Aminu Al-Hussein Amanawa ya rawaito mana cewar taron horas wanda an mishi take da auna tasirin aikin jarida wanda ya mayar da hankali wajen ganin cewa an ƙara bunƙasa samar da dalilai da kuma hujjoji waɗanda suke da tushe kazalika da samar da rahotanni da inganta su wajen ƙara ɗabbakar da dokoki da bunƙasa ƙwarewar aiki da kuma bunƙasa fahimtar al'umma. Kazalika da rahotannin da za su kara bayar da gudunmuwa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da bayar da sakamako mai kyau ga rahotonsa. Taron horaswa na kwana biyu dai na samun tallafin kungiyar tarayyar turai ne kuma kungiyar International Alert Nigeria haɗin gwiwa da cibiyar da ke hankoron bunƙasa aikin jarida ta CGID da ma wacce ke fafutukar kawar da yunwa ta Action Against Hunger ce ke ɗabbakarwa. Shugaban shirin kungiyar International Alert Nigeria Sanusi Audu ya bayyana cewa an shirya horaswa ne domin ilmantar da 'yan jarida kamin da ya kamata su rika rahotannin rikice-rikice da manufar wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. Intentional ga irin sakon da ya kamata a tura cikin waɗannan al'umma din zai taimaka ma wurin gina zaman lafiya a cikin al'umma. Wazirin Sokoto Farfesa Samba Wali Junaidu a wajen taron bukatar mahalartan sayi da cewa su yi aiki kayan da na'in domin wazar da zaman lafiya a cikin al'umma. Wazirin ya kuma bukaci masu ruwa da tsaki cewa suna da rawan da za su iya takawa domin hana aukuwar rikice-rikice. Tun da farko shugaban kungiyar 'yan jarida na jihar ta Sokoto Usman Muhammad Bunje ya bayyana muhimmancin da ke akwai ga manema labarai da su rahotannin da za su rage karfin tashin hankali a cikin al'umma. Bai yiwuwa kana dan jarida ka rubuta labari kaman kana jin daɗin abin da ke faruwa. Ana son ka rubuta labari ba tare da emotions ba. Ana son ka rubuta labari ka kauce ma abin da aka ce ma ethnic profiling. Shi ma nasa bangaren shugaban majalisar malamai na jihar Malam Sidi Sidi ya buƙaci 'yan jarida da su kauce yada labaran kanzan kurege ko kuma waɗanda ba a tantance ba a da aka buƙaci su kasance masu yada labarai na siyanci tare da wallafa su da ke gabatar da makala kan abin da ke iya biyu bayan rikice-rikice. Shehin malami Profesa Tukur Muhammad Baba na dandalin tuntuɓa na Arewa ya bayyana cewa akwai buƙatar 'yan jarida su rika fahimtar ma rikici kafin yin rahoto a kai. Wannan taro da ake yi yana jawo hankalin 'yan jarida. In ka zo ba da labari za ka yi amfani ne da abubuwa da za su nuna ma kayi bincike naka, don in ba a yi bincike ba za a yi aiki ne da tuhuma. Ana dai sa ran a ƙarshen taron a samar da wani dandali da zai haɗa 'yan jarida da masu ruwa da tsaki da za su yi aikin kwantar da hankula a lokacin tashe-tashen hankula a jihar Sokoto. Aminu Al-Hussein Amanawa, labarun Alu TV. A wata makamancin wannan kuma a daidai lokacin da aka suma taron karawa juna sani da kuma horaswa na kwana biyu kan takatsantsan da kuma tsantsani wajen hada rahotanni waɗanda za su tayar da tarzoma da tashin hankali ga manema labarai da kuma masu tasiri ga kafafen sada zumunta a jihar Sokoto. An buƙaci 'yan wato ƙwararru a aikin yada labarai da su kasance wato masu duban kansu ba wai masu ɗaukar rahotanni kadai ba na rikita, sai dai kuma wasu al'umma ne waɗanda ke ƙara taimakawa wajen ƙara bunƙasa zaman lafiya da kwanciyar hankali tare da bayar da kariya daga tashin rikita da kuma tashin hankula kazalika da ƙarin ci gaban al'umma. Wannan kiran dai wani ƙwararre ne na shirin nan na faɗakarwa na ƙasa da ƙasa Dr. Abdullahi Muhammad ya yi shi a lokacin taron na karawa juna sani.
Har wa yau ga rahoton Aminu Alhussaini Amanawa. Taron na kwana biyu dai na da manufa ne na wanke kwakwalen 'yan jarida da ma masu amfani da kafafen sada zumunta a jihar ta Sokoto, kuma na samun tallafin kungiyar tarayyar Turai da kungiyoyin Action Against Hunger, International Alert da Save the Child da ma kungiyar da ke hankoron bunkasa aikin jarida da ma kungiyar 'yan jarida ta jihar nan ke da bakarwa da ke gabatar da makala akan irin rawan da 'yan jarida ke iya takawa domin wanzar da zaman lafiya. Dr. Abdullahi Muhammad ya bayyana wasu daga cikin hanyoyin da ya amanna zai yi amfani da su domin wanzar da zaman lafiya da suka haɗa da manema labarai, sarakuna, malama addinai mata da ma muryoyin matasa. Misali akwai 'yan sa kai da suka yi kokari su magance amma baka kawo wannan ba, su ma sun rasa wasu nasu a ciki. A kai concern naka kawai an yi attack, simple. You write story akwai attack, amma every other effort da aka yi baka kawo ba. Kamin su da suke effort na kare mu. Dr. Muhammad Ada haka ya bayyana cewa dukkanin wani ƙwararren ɗan jarida na damar da zai yi amfani da muryarsa ko kafarsa wajen wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. A da aka buƙaci 'yan jarida su kasance masu bincike tare da gano musabbabin matsaloli da ma za su iya taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. Wasu daga cikin mahalarta taron sun bayyana taron a matsayin mai muhimmanci da kuma ya zo daidai lokaci. Na koyi abubuwa da dama, especially a matsayinmu na mutanen da ke yada labarai a social media, na yadda ya kamata a ce mu inganta ayyukanmu. Yayin da za mu yi taka tsantsan da kuma sanin yadda za mu rubuta rahotannin da ba za su haifar da rikita ko tashin hankali ba. Da yake wannan ta kasance wata dama gare mu da za mu san yadda za mu ci gaba da gudanar da ayyukanmu na yau da kullum game da abin da ya shafi bayar da rahotanni kan irin rikita ayyukan 'yan ta'adda. Fahimci cewa abubuwan da ake publishing mahi yawanci yanzu abubuwa ne waɗanda suke causing tsoro, suke razanar da hankalin mutane. Ana da sa ran kammala taron ranar Laraba tare da gabatar da ƙarin makaloli da ke da manufar wanke kwakwalen 'yan jarida da ma masu amfani da kafafen sada zumunta domin ba su damar fitowa da labarai da ma hanyoyin da za su taimaka domin wazar da zaman lafiya a jihar Sokoto. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. To jama'a kada ku shafa kuna kallon waɗannan labaran ne daga na Alu TV Najeriya. Za ku iya bibiyar mu ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kamar YouTube a Alu TV ko kuma Facebook a Alu TV News. Haka ma za ku iya sauki manhajar Alu TV a Play Store domin kallon labaranmu da masu sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa a daidai wannan lokacin da ma waɗanda suka gabata. Ko kuma ku bibiye mu a shafinmu na yanar gizo a www.alutv.ng. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. 'Yan gudun hijira da ke zaune a garuruwan Ungushi da Gwandi da kuma Mai Korona na ci gaba da samun waɗanda suka samu mafaka a garin Kebe biyo bayan kalubalen tsaro da suka fuskanta. Sun samu tallafi daga shugaban karamar hukumar mulkin Kebe din, wato Honorable Musa Garba Kuci. Wannan tallafin dai na da manufar sauƙaƙa musu halin matsin da suke fuskanta da kuma iyalansu waɗanda lamarin ya ritsa da su. Ga rahoton Rabi'u Abdullahi, wakili. Da yake wakiltar shugaban karamar hukumar, kansilan mazaɓar Kebe ta Gabas Hassan Muhammad Kebe ya jajanta wa al'ummar da matsalar tsaron ta rutsa da su, wanda sakamakon haka ya tilasta su barin gidajensu. Ya ce an samar da kayan abincin ne domin rage musu raɗaɗin halin da suke ciki. Yana mai cewa gwamnatin jihar Sokoto ta ƙara ƙaimi wajen inganta tsaro da dawo da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙaramar hukumar ta Kebe da sauran sassan jihar. Sannan ya ɗauki koke ya kai ma mai girma gwamna bisa ga waɗanda abubuwa da suka faru a sakata mu. Mai girma gwamna ya sha alwashin cewa insha Allahu zai ba da gudunmawa bisa ga wanga abin, sannan za a ƙara ɗaukan mataki bisa ga wanga matakin da aka ɗauka ganin haka ba ta sake samuwa ba. Kansilan ya kuma buƙaci al'ummar da su ci gaba da baiwa jami'an tsaro haɗin kai ta hanyar samar musu da dukkanin wasu bayanai da za su taimaka wajen daƙile da kuma yaƙi da ayyukan 'yan ta'adda a yankin. A nasa ɓangaren Murtala Abdullahi Kebe, wanda ya wakilci sarkin Kabin Kebe Lawali Labbo Murgai, ya yaba wa Honorable Musa Garba Kuci bisa tallafawa mutanen da matsalar tsaro ta shafa,
yana mai fatan za su samu damar komawa gidajensu cikin aminci nan ba da jimawa ba. Daga bisani aka mika kayan abincin ga wakilan 'yan gudun hijirar wayanda suka bayyana godiyarsu kan wannan tallafin tare da yin kira da a ƙara ƙaimi wajen kawo ƙarshen rashin tsaro a yankin. Mun yi godiya ga ciya mangana ma mai shirin tallaha mana, mun gode ma Allah, mun gode mashi, kuma Allah shi saka mai da alheri, Allah shi biya shi da alheri. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Rabiu Abdullahi Wakili. Ƙungiyar nan ta wayar da kai da kuma ci gaban al'umma ta jihar Sokoto haɗin gwiwa da gidauniyar Kasimu Dogon Daji sun bayar da tallafin Naira miliyan 1 na kuɗi ga fiye da marasa lafiya 150 da ke kwance a asibitin ƙwararru ta jihar Sokoto. Shugaban ƙungiyar dai Bashir Aliyu Modi ya bayyana cewa wannan tallafin ya zama wajibi domin tallafawa da kuma marawa ƙoƙarin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi na samar da sauƙi da kuma taimakawa marasa galihu a cikin al'umma. Ummul Kulsum Iliyasu na ɗauke da cikin wannan rahoton. Wannan shiri, wanda ya kasance mataki na biyu na shirin bayar da tallafin kuɗi, an gudanar da shi ne domin tallafawa marasa lafiya musamman masu ƙaramin ƙarfi domin sauƙaƙa musu matsalar biyan kuɗaɗen jinya. Shugaban ƙungiyar Bashir Aliyu Mode ya ce wannan tallafi na daga cikin ƙoƙarin ƙungiyar na taimakawa marasa galihu da kuma waɗanda ke cikin yanayi na buƙata a cikin al'umma. A yayin shirin, waɗanda suka amfana sun samu tallafin kuɗi, inda suka nuna godiyarsu ga masu shirya shirin bisa wannan taimako da aka basu. Wasu daga cikin waɗanda suka amfana sun bayyana cewa tallafin zai taimaka musu wajen rage musu nauyin kuɗaɗen da suke kashewa wajen samun magani. An kuma yaba wa shugaban ƙungiyar Bashir Aliyu Mode bisa jajircewarsa da ƙoƙarinsa wajen ganin an samu nasarar gudanar da wannan shiri. An bayyana jagorancinsa da kuma ci gaba da ƙoƙarinsa wajen tattara tallafi ga masu buƙata a cikin al'umma a matsayin muhimmiyar gudunmawa ga nasarar shirin. Babban daraktan lafiya na asibitin ƙwararru da ke Sokoto, Dr. Attahiru Isa, ya nuna godiyarsa ga ƙungiyar bisa tallafawa marasa lafiya musamman waɗanda ke cikin tsananin buƙata. Shirin ya kuma nuna mahimmancin tallafin jinƙai da kuma ayyukan taimakon al'umma wajen taimakawa masu buƙata. Masu shirya shirin sun sake tabbatar da aniyarsu ta ci gaba da tallafawa masu buƙata a cikin al'umma ta hanyar waɗannan ayyukan jinƙai. Abu ne wanda ya kasance nake godiya ga Allah tabaraka ta'ala na cewa kasancewa sun ainihin zakalo ko kuma zaɓi wannan asibiti tamu ta ƙwararru ta jihar Sokoto Special da Sokoto da su zo su gudanar da wannan program nasu ko kuma wannan ayyuka nasu na alkhairi da sa hannun ainihin shi wanda ya zo ya kaddamar da wannan abu, Alhaji Kasimu Dogon Daji. Alhaji Kasimu Dogon Daji, kamar yadda duk muka sani muka kuma muna gani mun tabbata irin hidimar da yake da al'ummar jihar Sokoto, irin hidimar da yake da al'umma na taimako irin wannan wanda da wuya ka samu masu yin shi tamkarsa. So abu ne wanda ya kasance ya samu asali, ya gani ga uwa ubanmu wanda yake shine ainihin jagoranmu, jagoran tafiyanmu, jagoran ainihin duk ayyukan da haka muna yi na jihar Sokoto cikin alhairi, shi ne babanmu magatakarda Alhaji Aliyu Magatakarda. Ummul Kaltum Iliyasu, labaran Alu TV. Tuwanan kuma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu da jagoran jam'iyyar APC na jihar Sokoto Sanata Aliyu Magatakardawa Mako su ne suka yi wa ministan kwadago da kuma ayyuka Alhaji Muhammadu Mai Garidin Gyadi ta'aziyya sakamakon rasuwar hadimin da ya daɗe yana masa hidima, wato Abubakar Garba Ciyalle. Ziyarar ta'aziyyar dai na ɗaya daga cikin ziyarar da jagororin suka kai da dama a jihar Sokoto domin yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa 'yan uwansu a sassan birnin Sokoto. Ga cikin rahoton tare da Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. An kai ziyarar ta'aziyyar ne a gidan marigayin da ke unguwar Bafara Estate da ke a nan Kware babban birnin jiha. Marigayi Abubakar Garba Ciyalle ya rasu jiya a asibitin koyarwa ta Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke nan Sokoto bayan fama da doguwar jinya. Dan shekaru 64, marigayi Garba ya rasu ya bar mata 3, 'ya'ya 27 da kuma jikoki da dama.
da yake jajantawa iyalan margayin da ministan a madadin gwamna Ahmad Aliyu jikon APC na jiha sanata Aliyu Magatakardawa Mako ya buƙace su da su karbi wannan lamari a zaman min indillahi tare da addu'ar Allah shi gafarta masa kurakuransa. Sai ya huta abin da ya bari Allah shi ya shemu ka tamu sannu mu gwamna bika sannu wani mawar sassanin mu kai da sannu mu jama'a sun mu gaba ɗaya Allah ka sa ya huta ya shemu ka tamu. Sauran iyalan da aka ziyarta sun hada da na Tanimu Umar a unguwar Kilafato wanda jami'in hukumar tsaro mai baiwa farar hula kariya NSCDC ne wanda ya rasu da shekaru 43 kuma ya bar mata ɗaya da kuma 'ya'ya 3. A unguwar Bazza duk a kware babban birnin jiha gwamnan da ayarinsa sun ziyarci gidan marigayi Ahmad Dambawa magajin More wanda ya rasu yana mai shekaru 70 inda ya bar matar aure ɗaya da kuma 'ya'ya 8. A lokacin wuraren da aka ziyarta, Mallam Bashiru Gidan Kanawa ya gudanar da addu'ar musamman na neman Allah shi gafartawa mamatan da kuma saka su aljanna firdausi da ma kuma baiwa iyalansu haƙurin jure wannan rashin. اللهم انصر امامنا وولي امرنا وقائد وسيدنا السياسي وقضي مجلس الشيوخ الدكتور علي مغاتكردوا مكو مع ابنه حاكم ولايه سكوت دكتور احمد علي سكوت وقل اللهم مؤيدا لهما وحافظهما وحارسهما وساترهما اللهم اعز بهما الاسلام وجمع بهما كلمه المسلمين يا عزيز يا سلام اللهم اصلح لهما الاحوال وحقق لهما كل الاعمال بعفوك ومغفرتك يا كريم يا متعال بجاه النبي الكريم وبسر القرآن العظيم وببركة الفاتحة. ƙarshen wannan rahoton kenan Nasir Abubakar Keri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Turka ya kacin labaran kenan kafin mai sallama da ku ga mamaicin wasu daga muhimman kanun su. Tun da farko kun ji cewar gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu ya kaddamar da sayar da kayan abinci da sauran kayan masarufi akan farashi mai rahusa a Bodinga inda ya buƙaci 'yan kasuwa su ma da su rage farashin kayan abincin su. Haka ma dai kun ji cewar an buƙaci 'yan jarida da kuma masu amfani da kafafen sada zumunta wajen yada bayanai da su kasance masu tsantsani da takatsantsan wajen gabatarwa da kuma ɗaukar rahotannin da suka shafi rikita da tashin hankali domin bunƙasa zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma fahimta a tsakankanin al'umma. Na ƙarshe kun ji cewar ƙungiyar nan ta wayar da kai da kuma ci gaban al'umma ta Network for Mass Mobilization and Progressive Movement a turanci haɗin gwiwa da gidauniyar Kasimu Dogon Daji sun bayar da tallafin naira miliyan 1 ga fiye da marasa lafiya 150 da ke asibitin ƙwararru ta jihar Sokoto. A madadin editan labaran Bashir Abubakar da dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karantu nake cewa na barku lafiya, ma'assalam.